Damas y caballeros, con nosotros en este espacio especial de la semana se encuentra con nosotros el juez de la Corte Civil, Néstor Díaz. Hace mucho que no lo ven por el show, pero en esta ocasión, y dado que el Partido Demócrata lo ha nominado a un asiento muy especial en el condado de Queens, que es a la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Y nosotros quisimos, yo lo llamé para que inmediatamente participáramos dentro de lo que es llevar al público y llevar a las comunidades esta posición. Néstor, gracias por aceptar. Yo sé que está trabajando, está en tu hora de lunch y hemos tomado este momento para hablar de esta posición que se ha abierto, que la gobernadora Hochul lo ha abierto, y es de mucha importancia que hayan diferentes grupos étnicos que puedan participar. Me gustaría, Néstor, que en inglés primeramente nos diera una explicación de la posición y cuál es el proceso, el procedimiento. First of all, thank you, Luis, for having me on your show. And one of the things I lament that I missed is talking to the public through your show, through your program, and educating them about the latest. I missed Friday nights at 10 p.m. Sometimes it was exhausting after a whole week, but I enjoyed educating the public about the latest news with you. So hello, ladies and gentlemen. I'd like to update you on the latest news. As of this Tuesday, August 9th, 2022, there was a judicial convention with about 170 judicial delegates. The judicial delegates nominated me, Nestor Diaz, for the position of Supreme Court Justice of the state of New York for the County of Queens. Let me take a step back. Lewis was talking about the 4 positions. Yes, there were 4 positions of the Supreme Court, Queens County, for this year, 2022. One of the judges, let me just take a step back. This is for a 14-year term. One of the justices, Lee Mayerson, was a very good, capable judge, very experienced judge. His 14-year term had about to expire, so they decided to renew his position. The other 2 seats were available because the judges aged out. Let me explain what that means. The age of retirement for the judges is the age of 70. Okay? 2 of the judges have retired, so that made 2 seats available for a new seat, a new justice. However, there was a backlog created by, as a result of COVID, and as a result of this crisis that was not only in Queens but all throughout the state. The Governor Hochul created an additional seat or additional seats throughout the state. Queens got 1 extra seat. So there were 3 available seats in Queens County. So the chairman, I went before the Democratic Party, for the chairman, and the people of and his advisors in the Democratic Party, and I appreciate the chairman, Congressman Gregory Meeks, his vision of diversity. As he said, a judiciary should represent the county and the people that it serves. I'm here to serve. I'm here to judge all people fairly and equally. And it's a hallmark of our democracy
that the people uh, that the litigants see when they go to court. They should see someone that thinks like them, that understands where they're coming from, that look like them, speak their language, and as a result, he aspires to pick a judiciary that is diverse, that are qualified, first of all, in his opinion, that are qualified, can do the job, and then seek diversity. So the Queens is blessed with a lot of qualified individuals, and I am humbled that he has asked me, uh, that he recommended me to the judicial delegates as a justice, and I am proud that he asked me as a representative of the Latino community, not just Dominican community. Okay, because I'm a first generation Dominican American. My father was born on a farm in a third world country, the Dominican Republic, and this is why people who know me know I'm a man of faith. And when I reflect that I am a son of a man that was born on a farm in the Dominican Republic, and I now stand before you as a nominee of the Supreme Court of the New York State, to me that is a miracle. And God can make miracles happen. And I have evidence of that. Okay, but that means you are a nominee, and which will be the process where you are becoming a candidate, or will be on the ballot on the election day. Yes, Luis. Uh, I am nominated for Supreme Court. Okay, but this is still a democracy, and the people ultimately get the decision to decide. So I will be on the ballot on the general election day. I don't see the. Second. It's no, I think it's November 8th, if I'm not mistaken. We'll figure it out. The show, I'm sure, will educate the people on the election day, but I think it's on a Tuesday. Right. I believe it's November 8th, 2022. It's always on a Tuesday. So ultimately, the people decide. The Judicial Convention has nominated, but ultimately, it's up for the people of Queens to decide if they want me as a judge. Okay, and um, So again, I it's on just indicate November that I'm 8th. proud to be. I'm I'm sorry. sorry. The election, the general election, are on November 8th. So there will be no Correct. primary for before that. Being nominated, you're Correct. going to be on the ballot, right? Correct. There's no primary. I'm here for the general election. It's Okay. not signature No, no petitions, no nothing canvassing, like nothing. that. Okay, that has already been done. At this stage, it's the judicial delegates who are made up of representatives uh, throughout Queens. It can be Okay. elected officials, community activists, uh, people of the people, of all diversity, anything you could think of. You know, Queens is the most diverse county in the world, not just the United States. So, And so Diaz, we can say on November 8th, you are going to be on the ballot there. And it's up to the yes, people to give you the vote so you can become the judge. correct. Now, I am the fourth vacancy. So I'll be the fourth one down, I believe, of the Supreme Court justices. When you look for me, you have to, and I think it's 4 out of 4. So you can vote for all four. But when you look for me, I think the first one is Denise Johnson, then Lee Chang, Lee Mayerson, and I'm the last one, Will there Diaz. be any challenger or anybody else running on the other side of the panel? Okay, I heard a rumor. I'm not going to say right now, but I heard there's a rumor that I will not have a challenger. But I cannot say. I'm not going to say that's a fact. If I hear it as a fact, I will again come on the show, who has always been so good to me. We're gonna be And, going every week
every week we're going to be bringing information. Thank you. So as soon as I hear if I have a challenger or not, then I will inform the public through you and the show. Sure. Okay. I'll also voice through other social media outlets, but always you can always contact me to speak on your show about my latest progress, my history. Since you and I go back 20 years, and I don't see a reason why. If it's not broken, why fix it? No. So I will continue to educate the people through here about my progress because this is a big factor and the reason why I'm here. One could be issued against you within 30 days. With more than 30 years in law, Judge Nestor Diaz now sits on the bench in Manhattan Criminal Court. In 2020, he was elected civil court judge in Queens, the first Dominican male judge to be elected in that borough. Close to 500,000 people voted for me, elected me. Okay? Which again, I feel proud. Okay? Due to the pandemic, he was sworn in during a virtual ceremony. So help me God, ayúdame Dios. Congratulations, brother. A son of immigrants and first-generation college graduate, Diaz wanted to make a difference in his community. He saw the sacrifices his parents made when they moved to New York from the Dominican Republic. Like a lot of the immigrants, to pursue the American dream. He was born in Washington Heights. His father owned a bodega. His mother worked in a factory. I couldn't be where I'm at today without the parents, because they came here without knowing English. And look where I'm at today. I wouldn't be here. In 1982, he attended John Jay College of Criminal Justice. He graduated with a BA in Government and Public Administration. He then went off to law school at St. John's University, where he says there were very few minorities. There were so few of us that we actually formed our own student association. My first job out of law school was working in family court. My title was Special Assistant to the Corporation Counsel for the Commissioner of Social Services. So there I will prosecute child support cases, people that owe child support. He also worked for the FBI as an investigative support clerk. A year later, he went to the New York State Special Prosecutor's Office as a legal assistant. Eventually, he landed a job as a senior assistant district attorney at the Brooklyn DA's office, where he handled domestic violence and civil rights cases. When I sit on the bench and I'm saying, I was destined to be here, because it's like my whole life was preparing me for this moment. As he walks the halls of this building, puts on his robe, and heads into the courtroom, Judge Diaz says diversity in the court matters. It's important for the people who go before the judge to see themselves in the judiciary, because then it adds legitimacy to the whole democracy. It says, okay, as opposed to this person can't identify with me. I've been on both sides of the aisle. I've been a prosecutor, a district attorney, and a criminal defense attorney. So I make it a point to listen to both sides. So what's next for Judge Diaz? This is the best country in the world, because only a son of immigrants that wasn't born with a silver spoon in his mouth can attain this level, the highest level in this legal profession. And I look forward to make history once again as the first male Dominican elected to the Supreme Court, New York State, and the County of Queens. That'll be another historic day. Court is adjourned. Es un regocijo estar aquí frente a todos ustedes. Me encanta siempre hablar con ustedes, el pueblo, por este programa del Don Luis Jimenez Presenta, educando al pueblo sobre noticias que quizás no lo escuchan por otro medio. Y es mi gran orgullo y gran honor, gran placer de avisarle a ustedes que desde este martes, agosto, fue agosto 9 del año 2022, que el delegado judicial del Partido Demócrata me nominó para ser juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York por el condado de Queens. Es Supreme Court Justice. Justicia, yo no sé cómo se dice exactamente en español, pero juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York por el condado de Queens.
El término de un juez de la Corte Suprema es 14 años. Entonces, había 4 posiciones. Uno de los jueces que nominaron, Lee Mayerson, que es un juez con mucha experiencia y ha servido por 14 años, el partido ha decidido renovar su posición. Se lo nominaron a él. Él es el único justicio de experiencia que tomaron. Él se dejó 3 posiciones para nuevos jueces de la Corte Suprema. 2 jueces se habían retirado. No, llegaron a la edad de retiro máximo, que es la edad de 70. Entonces, yo conozco uno de Darrell Garrett, no me recuerdo el otro, la otra persona. Y la gobernadora Kathy Hochul creó nuevas posiciones en el estado de Nueva York, porque había un crisis, un backlog, un atraso de casos creado por el coronavirus. Entonces, y a Queens le tocó una silla nueva. Entonces, habían 3 sillas nuevas para la Corte Suprema. Y que en ese entonces me apuntaron a mí, juez de la Corte Suprema. El delegado ahí, que consiste de más de aproximadamente 170 delegados, votaron y me seleccionaron. Pero debo decirte esto, que el chairman, que es el cargo del Partido Demócrata del Condado de Queens, es el congresista Gregory Meeks. Gregory Meeks tiene una visión de una corte diversificada. Vamos a decir que él apoya tener jueces que reflexionan la población del condado de Queens. Él cree, y yo lo apoyo y creo y estoy agradecido, que él mantiene que una corte debe reflexionar la población que la corte sirve. Estamos aquí para servir. Y los jueces deben reflexionar, y a la persona que va enfrente a un juez debe ver una persona que se ve como ellos, entiende lo que ellos están pasando, hasta hablar el idioma de ellos, tener una corte que reflexiona el pueblo. Y yo estoy sumamente agradecido a Congressman Meeks, que él me seleccionó, vamos a decir, como un representante de la población latina. Entonces, yo apoyo y me honra esa selección. Entonces, el juez, el chairman del Partido Demócrata, a cargo de la población del Partido Demócrata, me seleccionó a mí. Como ustedes quizás se recuerdan, que con el apoyo de ustedes hicimos historia en el 2020, cuando me seleccionaron y me eligieron el primer hombre dominicano en la historia de Queens ser elegido juez de la Corte Civil. Y ahora hemos hecho historia de nuevo. Soy el primer hombre dominicano nominado para la posición de justicia, juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York en el condado de Queens. Lo que falta ya es que las personas de Queens, los votantes, me endorsen, me apoyen y votan por mí en la fecha de la elección general, que es el martes, el 8 de noviembre de este año 2022. Lo que falta es la decisión del pueblo. Claro que sí, la comunidad está y estamos empezando, esta campaña empieza hoy por medio de nosotros y la comunidad que venga, la comunidad que participe, los teléfonos míos, mi correo electrónico están ahí para que nosotros podamos seguir hacia adelante y hacer esto una realidad, que yo estoy muy confiado que va a ser el 8 de noviembre
tener de nuevo a Néstor en la posición de juez civil, de juez del estado en la Corte Suprema, aquí por el condado de Queens. Tenemos que salir a decirle a los familiares y a los amigos de esta nueva posición que debemos seguir echando hacia adelante. Ok, Luis, si me permite un momento más. Yo mencioné a Yana Enríquez y Marta Taylor que me apoyaron. Si me da otro momento, puedo decirte las otras personas que llamó el Partido Demócrata y le pidió que me cogiera por esta posición. Como te dije, tú sabes que siempre tenemos una lema, todos unidos llegamos. Y es un esfuerzo de varias personas. Yo soy un producto de teamwork, de un grupo, varias personas y representantes. Sí, Yana Enríquez, Marta Taylor me apoyaron, también el asambleísta David Wepper, la asambleísta Catalina Cruz, la senadora Jessica Ramos. Y yo tengo un orgullo de llamar como amigo a dos de gran líderes latinas de este condado, Jessica Ramos y Catalina Cruz. También otro líder del distrito que me apoyaron y yo no, sin papel, disculpe si me olvido de otras personas. Había obviamente Alfonso Quiroz, había Marta Flores Vázquez, había Fascia Class y muchas más personas. Daniel Drum, que ya está retirado como concejal, también. Yo conozco a por 20 años y yo siempre lo apoyo porque tiene la capacidad. Y Michael Dendecker, que también está retirado, pero siempre sigue activo en la comunidad y está interesado que la Corte esté en buen mano, también hizo su llamada a apoyarme. Supe que había un rumor que el congresista Adrián Espaillat había dado llamado. Yo no puedo confirmar esto, pero yo estoy agradecido también en congresista Espaillat. Sí, es cierto. Seguro también Manny Perez llamó a apoyarme. Seguro quizás se me está olvidando de una persona, pero ahora mismo son personas que yo me recuerdo que sí me apoyaron. Siguiente semana vamos a estar llevando más claro. Otro, Matthew De Stefano, también es un líder del distrito nuevo, que él y yo graduamos de la escuela de St. John's juntos, y él también me apoyó. Mucha gente la presionaron a Matthew De Stefano y otros, como Marta Flores que apoyaron a otros, pero dijeron, yo también apoyo en estas posiciones. Sí, yo cogí dos personas, pero también tercero tiene que ser Néstor. ¿Ok? Entonces estoy agradecido otra vez. Claro que sí, durante las próximas semanas y meses que vengan, septiembre, octubre y para noviembre 8, que el equipo estemos todos unidos. Seguimos desde el primer día, desde la nominación hasta el día en que se le termina, que se hacen las elecciones. Así que, Néstor, vamos a despedirnos. Yo sé que está trabajando todavía y pues para despedirnos por este momento. Y vamos a estar enviando el show a todas las personas, a los seguidores de nosotros, para que ellos también formen parte del equipo de Néstor Díaz, todos unidos. Todos unidos, muchas gracias. Otra vez, un orgullo y un placer estar aquí en este show, en este programa, hablando con esta audiencia. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos.